നമസ്കാരം. ഇൻസൈഡ് ദ ട്രൂ സയൻസ്, ദ റിയൽ സയൻസ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ +1 ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ +1 ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ആദ്യ അധ്യായം ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. +1ലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ കെമിസ്ട്രിയുടെ അറിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ +1ലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ +1ലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ +1 ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് മുഴുവൻ 14 ചാപ്റ്ററുകളാണുള്ളത്. ഈ 14 ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തന്നെ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ബാക്കി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പലപ്പോഴും നമുക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടുക്കിയിട്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ കെട്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് അടിസ്ഥാനമാണ്. എൻ്റെ മുൻ വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളാണ്. അത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോകളിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1 മുതൽ 30 വരെയുള്ള എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ എലമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ എലമെൻറ്റ്? എലമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് അറിയുന്നത്? അവിടെ നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ്, ആ സബ്സ്റ്റൻസസിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങളിലേക്കാണ്, അവിടുത്തെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കേ, ഇവിടെ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ എലമെൻറ്റ്സ് ബേസിക് ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 മുതൽ 30 വരെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് +1ലേക്ക് നിങ്ങൾ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേര്, അതിൻ്റെ സിമ്പിള്, അറ്റോമിക് നമ്പർ, ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത്. അത് പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ മുമ്പുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാത്തവർ ഈ ചാനലിലെ മുൻ വീഡിയോകൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്കാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു ആശയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മാറ്റർ. നമ്മൾ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യം എന്ന് മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയക്കാരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദ്രവ്യം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മാറ്റർ. ആ മാറ്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വേണ്ടി ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ്, ഇങ്ങനെ 3 ഫോമുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഡിഫറൻസിയേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ മാറ്റർ, വൈ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ബീയിങ് എ സോളിഡ്, വൈ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ബീയിങ് എ ലിക്വിഡ്, why a substance is being a gas. See, calcium carbonate is a solid. Why calcium carbonate is remaining as a solid? What is the reason? And water is a liquid. Water is existing in liquid form. Okay, 2 other forms are there. So water, again, gas, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur dioxide, carbon dioxide, all these are gases. So why it exists as gas? What is the reason behind this? So we are going to discuss the reason why a matter, the form of matter, being in that form. See, this is the basic knowledge about the matter and its different forms. These are the 3 diagrams where we can differentiate matter. Same 3 boxes. Okay, so this is the 3 diagrams. In first one, we are placing the particles in this way. In second one, we will place the particle in this way. And third one, we will place the particles in this way.
So these are the particles arrangement in these three boxes. Okay. So here the particles are arranged in a regular order. Okay. So in this regular order, so it is called solid. Here there is no regular order. Okay. So it is somewhat less order than solid. So this is called liquid. And here is nothing, no order is there. Particular, only 1, 2, 3, 4, 5 particles are arranged. That is called gas. Because these are the schematic representation of solid, liquid and gas. Then we will discuss why this arrangement. Why this arrangement for liquid and why the arrangement of gas is like this. So what is the reason? So we can explain the reason for this arrangement by three terms. The first term is here intermolecular attraction. Because of intermolecular attraction, the second factor is space between particles, and the third one is movement of particles. Movement of particles. So see, these three we can say these are attributes. So attribute means the terms which can define a state. Okay, solid state. If you define solid state, what we can tell about solid state? In solid state, the intermolecular attraction between the particle is very high. Because intermolecular attractions are high, space between the particle is less and movement of particle is restricted or less. Because of these three reasons, a solid substance always remains a solid. Okay. Then what is explanation for a gas? See, in gas molecules, in a gas, in the intermolecular attraction between the particles are very, very less. That is negligible. So because of the less intermolecular attraction, the space between the particles are very high. Okay, because of the low intermolecular attraction and the space between the particles are very high, the movement of particle is also very high. So a gas will be a gas always. That remains a gas. Okay, as far as these three conditions are correct or remains constant, a gas remains as a gas. So then what about liquid? Liquid, the intermolecular attraction between the particle are less than solid and greater than gas. The space between the particle are greater than solid and less than gas. Again, the movement of particles are greater than solid and less than gas. Okay. See, by hearting or by learning these three attributes or these 3 points, we can explain the 3 states of matter: solid, liquid and gas. Why a solid is always a solid, why a liquid is always a liquid, why a gas is always a gas. Clear? Again, one more thing. So I'll write an example. For solid it is ice, liquid it is water, okay, and gas it is water vapor. Okay, so water vapor. See,
ice, water and water vapor. These are three forms of water which is represented as H2O. Okay, so this is H2O. This is H2O. This is H2O. Okay, all these are H2Os. Then, how we can convert ice into water? For converting ice into water, we have to decrease the intermolecular attraction. For decreasing intermolecular attraction, what you do? For decreasing intermolecular attraction, these molecule has to move in this way, move in this way. For movement, what is needed? For movement, what is needed? Kinetic energy is needed. For movement, what we need? Kinetic energy. Who will give the kinetic energy for these water molecules? Who will increase the kinetic energy of this water molecule? That we already know that temperature is the measure of kinetic energy. Temperature is the measure of kinetic energy of molecules. Okay, that you learn in 10th standard. Okay, temperature is the measure of kinetic energy. So when we increase the temperature, the kinetic energy of this water molecule increases and the intermolecular attraction decreases. When the intermolecular attraction decreases, space between the particle increases and the movement of particle increases. So ice became water. Again, if we increase the temperature further for water, what happens? Again, the kinetic energy increases. When kinetic energy increases, what happens? Again, the intermolecular attraction further decreases. Further decreases, space between particle increases furthermore. Then movement of particles also increases further. Then water become water vapor. So because of the phase change, so the phase change happens only because when we increase temperature of the substance. When temperature increases, the kinetic energy of the molecules or particles, whatever may be, increases, and because of the kinetic energy increases, it moves away. So when it moves away, it has to break the attractive force. For breaking that attractive force, this energy is utilized. Then it is breaks and the space between particle also increases, movement of particle increases, phase change occurs from ice to water and water to water vapor. So next thing, what happens when the temperature decreases? So in water vapor, when temperature decreases, the reverse thing, the kinetic energy of the molecule decreases, and when kinetic energy decreases, the movement decreases, then the molecule comes closer. When the molecule comes closer, it converts water vapor into water. Okay, that is in liquid form. Okay, then if again we decrease the temperature, again the reverse thing, kinetic energy decreases. Kinetic energy decreases means movement decreases, velocity decreases, and velocity decreases, this movement of molecule decreases, and water in liquid form converts to ice with a regular arrangement of particles. So this is the interconversion of solid, liquid and vapor. Then vapor, liquid and solid. Okay, it is explained in the fact of temperature and attractive force. Okay, in a +1 syllabus, you will learn in the coming classes what are the attractive forces that binds together the constituent particles in a substance. These attractive forces are named in some other way that we will discuss in the next classes. So this is just a small introduction of these different forms of matter and the interchange of states of matter.
ഓക്കെ, ഇത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി ക്ലാസ്സുകൾ ഇതുപോലെ ഇനിയും തുടർന്നും തരുന്നതായിരിക്കും. +1 സിലബസിലെ ഓരോരോ ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അതിൽ തരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഈ ചാനലിലൂടെ വരുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ +1 ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.